Hello students, welcome to Ask Engineering Academy. Most of the students are requested for M2 classes, so we started the M2 right now. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాశారని మెసేజ్ చేశారు అండ్ పేపర్ కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చాయి. M1 ఎగ్జామ్ పేపర్ హెస్ బీన్ కమింగ్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ 2 questions which yesterday I discussed, the 2 questions is coming for the 5 marks and 5 marks without changing any numerical. Okay, so that is 10 marks question and I discussed in the video number 1 that is also coming for the most of the 5 marks is coming from that area, which I discussed here 15 marks, which is coming 15 marks is same as it is in the paper. And grammar's rule, if you can crack it, you will get definitely clear the subject. There is no doubt at all in that. Okay, so I think my voice is clear to everyone. Okay beta, right, so we'll discuss the yesterday what I discussed. That question is coming in the examination is as per the whatever I discussed. I will show down that question also, you can check down, but I don't want to waste your time also. I will continue with the whatever the possibility is there, I will continue today. So day after tomorrow exam, actually tomorrow C language exam is there, most of the students, but I am not from computer science department. I can teach mathematics 2, physics 1, physics 2 and I can teach these subjects. So we'll discuss about the mathematics 2 here. So in the mathematics 2 normally lines is there, straight lines is the chapter. Lines, this is called straight lines, we can call it as a, and circles. This 2 is called it as a 1 unit number 1. This comes under the unit number 1. You can score maximum 9 marks. From this area you can score maximum 9 marks. If at all you will get the 9 marks, definitely you will score from this area. One question you might be coming, so it is 1 mark question supposed to be come from this area, you will get the 10 marks from this area beta. You have to pass 14 marks normally, so 14 marks you are going to be passed now. So that subject is gives the high weightage, so you can concentrate on this subject and this area, right. We'll discuss about the first line. What is a line? It's a connection between the any two lines, 2 points. Suppose if I take this as a 1 point and another point, let's say P of x1 and y1 అని తీసుకుంటున్నా, Q of x1 and y1 తీసుకుంటున్నా. ఒక రెండు పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసేదానికి దాన్ని మనం లెంత్ ఆఫ్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ what is the length between these two lines is PQ bar is equal to root over x2 and y2, x coordinates difference square plus y coordinates difference square whole root beta. So that means x2 minus x1, this is a difference square plus y2 minus y1 square beta. This is the distance formula. This is for a distance formula. Okay, this is a one kind of the formula which you will get the what questions I will discuss with you, no problem. And next is, suppose to they will give you the 1 point and another point also. So these 2 points is given, so the passing these 2 points, one line equation you have to find out. Let's say this is a P of x1 and y1, this is a Q of x2 and y2 I am taking beta. What is the equation? That means what is the line equation of the which is passing to these 2 lines? That is equal to y minus y1 equal to slope, that is m, into x minus x1 beta, where slope m is called it as a slope. This m slope is called it as a y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That means it is a difference of the y coordinates divided by difference of the x coordinates. That is called it as a slope of the equation beta. The slope of the equation is this. So you can substitute this value here. Okay, so then what will happening? Y minus y1 equal to m means y2 minus y1 by x2 minus x1
ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్. ఇక్కడ మీరు చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సపోజ్ టు y1 మైనస్ y2 తీసుకుంటే ఇక్కడ x1 మైనస్ x2 తీసుకోండి. దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఫార్ములా బికాస్ కోఆర్డినేట్స్ డిఫరెన్స్ డివైడ్ బై y coordinates difference divided by x coordinates difference we are making. Let's understand, right? So if they are given, third point is they are given slope m value is given and point of x1 and y1 is given. Okay, at this moment, so we will take it as a y minus y1 equal to m into x minus x1 beta. Okay, so here m is maybe given m equal to, suppose to we will take it as a tan theta sometimes. So they are given the theta value is supposed to 60 degrees, then we will take the m equal to tan theta. Okay, suppose to they are given 2 points p of x1 and y1 and q of x2 and y2 is given, then we will take the m value as a m is taken as a y2 minus y1 divided by x2 minus x1 beta. Okay, sometimes it is given in a unit number 4 or unit number 5. So sometimes the slope is taken as a m is equal to dy by dx beta. Sometimes we will take it as a dy by dx also. The same thing we will be represented in these ways, and in these 3 ways, but normally these 2 ways in your coordinate geometry will give you. And but ఇది ఏదైతే ఉందో dy by dx ఉంది కదా బేటా, దిస్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ ద టాంజెంట్ నార్మల్ అనే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది మనకు. డిఫరెన్షియేషన్ అప్లికేషన్స్లో విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకేనా, సో డిఫరెన్షియేషన్ అప్లికేషన్స్లో విల్ టాక్ అబౌట్ ది dy by dx. అట్ దిస్ మూమెంట్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో స్లోప్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ మూడిట్లలో ఏవైనా ఇవ్వచ్చు తను. దిస్ మూడ్ విల్ బి, దిస్ 3 విల్ బి కమ్స్ దేర్. స్లోప్ ఈక్వేషన్ అంటే అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఒకసారి మీరు లైక్ చేసుకోండి అండ్ కామెంట్ చేసేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా రిలేటెడ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ. అండ్ మీకు ఫిజిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఫిజిక్స్ 1 ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది ఒకసారి కింద కూడా కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఫిజిక్స్ 1 ఫిజిక్స్ 2 కూడా నేను తీసుకుంటాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ బేటా, అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఈ బీటెక్ బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్కిను డిప్లొమా బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్కి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, లీడింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఓవరాల్ తెలంగాణ. సో మీకు ఎవరికైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే, ఈవెన్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే, యూ కెన్ కమ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. సో విల్ స్టార్ట్ ద న్యూ బ్యాచ్ ఆన్వర్డ్స్. 17th ఆన్వర్డ్స్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికంటే ముందు 9th రోజు ఒక న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పండగకి 12th రోజు ఒక ఈసెట్ బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది బేటా. సో ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో మీకు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ సెంటర్, ఓన్లీ ఇది ఆఫ్లైన్ సంబంధించిన సెంటర్ మాత్రమే. ఆన్లైన్లో మనం కోచింగ్స్ని స్టార్ట్ చేయలేదు వాస్తవంగా. సో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. ఆన్లైన్లో ఒక ఓన్లీ ఈసెట్ మాత్రమే ఉంది. ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు ప్రాపర్గా కన్సిస్టెన్సీగా చదువురు కాబట్టి ఇన్స్టిట్యూట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నా ఉద్దేశం బేటా. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పాయింట్. Okay, so we'll suppose to take some problems here. Before we taking some problems, then I will give you some fundamentals about this is the y-axis, this is x-axis beta. This is a y-axis, let us say. This y is, actually this y-axis is traveling through the x equal to 0. Then this equation is called it as a x equal to 0. If you taken as a, this is a y-axis, okay. So this is a y-axis. X is traveling from y-axis. From where point? That is 0 point. Then this x-axis is taken as a y equal to 0 beta. Okay, so let I will tell you again. Suppose to this is the y-axis I am taking. This is a 0 point. This is a minus 1 point, minus 2 point. This is minus 1 point. This is 2 point. So what is the x-axis here? Which is passing through where? X-axis is passing through at 0 origin. It is passing through x. So x means y equal to 0 beta. X-axis means y equal to 0. If you take x-axis, so this is 0 origin, this is 1, let's say this is minus 1, this is 2, minus 2, this is minus plus 2. So y is passing from where? At origin. So this is y-axis, that is y-axis. Y-axis is x equal to 0 beta. That is the reason we will represent it. Suppose to, if this is passing here, then this is called it as a y equal to 2 na beta.
because it is passing from y equal to. So if I take this is which is passing through where x equal to minus 1. X equal to minus 1 is x equal to minus 1 is normally x equal to beta వెయిట్. మీ అందరు ఎవరైతే లైన్లో ఉన్నారో ప్రస్తుతానికి వాళ్ళందరూ ఒకసారి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి బేటా. ఒక చిన్న పాయింట్, ఓకే, మీరందరూ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బేటా. మనం ముందుకెళ్దాము. నెక్స్ట్ ఒకసారి చేసుకోండి బేటా. ఒక ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం మనం ఇప్పుడుగా. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో ఈ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ తోటి వి విల్ ట్రావెల్. సపోజ్ ఇది ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. వై ఈక్వల్ టు 2 అంటే విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీరు ఈ పాయింట్ పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ 100% క్లియర్ అయిపోతుంది బేటా. ఇది కూడా మీ ఈజీ సబ్జెక్ట్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ యూనిట్ మీరు ప్రాపర్గా చదివితే ఇది నాన్ డిఫరెన్షియేషన్ టర్మినాలజీ. నాన్ డిఫరెన్షియేషన్ టర్మినాలజీస్ మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు డిఫరెన్షియేషన్లో ట్రిగ్నోమెట్రీ కంటెంట్ ఉన్న వాటికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నాన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏరియాస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్. సో ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో ఈ రెండింటికి అఫిలియేటెడ్గా ఉండేటి కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి మనకు డిఫరెన్షియేషన్లో. లిమిట్స్, కంటిన్యూటీ, లిమిట్స్లో మనం చేద్దాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని మీద చేద్దాము. ఈ సబ్జెక్ట్ మనం క్లియర్ చేసుకుందాము. మళ్ళీ చెప్తున్నాను బేటా, మీరు నాన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏరియాస్ని ఎక్కువ పికప్ చేయండి, క్వశ్చన్స్ పోకుండా చూసుకోండి అందులో. నెక్స్ట్ పాయింట్, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్. సపోజ్ టు దే ఆర్ గివిన్ ద దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్. దిస్ ఇస్ ద 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కావచ్చు, 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కావచ్చు. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ గివ్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద 1,2 అండ్ 3,4 ఇస్తాడు బేటా. ఈ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ 1 కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్, అంటే ఇది 1 మార్క్ రావచ్చు, లేకుంటే 3 మార్క్స్ కూడా రావచ్చు. ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి బేటా. ఒకసారి చూద్దాం. సో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి, దీని సొల్యూషన్ చూద్దాము. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి బేటా మనకు? సో 1,2 ఇది P అనుకుంటున్నాను నేను, లెట్స్ సే. సో Q ఈక్వల్ టు ఏమనుకుంటున్నా అంటే 3,4 అనుకుంటున్నా. సో ఇది Q అనే పాయింట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే PQ యొక్క లెంత్ కావాలి నాకు. PQ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఏమవుతుంది బేటా, x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ బేటా, రైట్. సో దట్ ఇక్కడ x2 ఏంటి, y2 ఏంటో చూసుకోండి ఒకసారి. ఇది x1 అనుకోండి, ఇది y1 అనుకోండి, ఇది x2 అనుకోండి, ఇది y2 అనుకోండి బేటా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ 3 మైనస్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 3 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 ఈజ్ 4 మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ బేటా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 3 minus 2 means 2 square, which is equal to 4 minus 2 means 2 square. So this is equal to 4 plus 4, which is equal to root 8. సో ఇక్కడ రాసి సరిపోతుంది. ఇది ఈక్వేషన్. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోవచ్చు. సో సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి, 4,5 6,2 ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ట్రై చేయండి. థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ 5,6 6,2 ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు, ఓకేనా. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని సార్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏవైనా న్యూమరికల్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా డిజిట్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆ డిజిట్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్. We will come to the next part of the importance, that is suppose they are given 2 points. They are given the 2 points. One is the 2,3 4,5. These are 2 points is given, supposed to. So find the straight line equation which is passing to these 2 points. So these are the 2 points which is here. So which is, one is the 2,3 and other one is the 4,5 beta. These 2 points.
ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా పాస్ అవుతూ ఏమవుతుంది, దానికి ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు బెట. ఈ స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఫైండ్ ద స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కదా, ఫైండ్ ఏమంటున్నాడు, స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్, స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్, స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఈ స్ట్రేట్ లైన్ ఈక్వేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ దానికి స్లోప్ కనుక్కోవాలి. యాక్చువల్గా దీనికి ఫార్ములా ఏంటి, y minus y1 ఈక్వల్ టు m టైమ్స్ ఆఫ్ x minus x1 బెటా. దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి, స్లోప్ కనుక్కోవాలి. స్లోప్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఈక్వేషన్, y2 minus y1 by x2 minus x1 కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద x1 అనుకోండి, ఇది y1 అనుకోండి, x2 అనుకోండి, y2 అనుకోండి బెటా. రైట్, ఓకే. సో ఇక్కడ y2 ఎంత ఉంది, 5 minus y1 is 3 by x2 ఎంత ఉంది, 4 minus x1 is 2 బెటా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 5 minus 3 will be 2. సో దిస్ is equal to 1 బెటా. ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. స్లోప్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు, వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, స్లోప్ ఈజ్ 1 బెటా. స్లోప్ ఈజ్ 1. y minus y1 వాల్యూ ఈజ్ 3 బెటా. y1 వాల్యూ ఈజ్ 3 మైనస్ స్లోప్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది. ది స్లోప్ m వాల్యూ ఈజ్ 1, m వాల్యూ ఈజ్ 1. అండ్ x మైనస్ x1 వాల్యూ ఎంత బెటా, ఇక్కడ x1 వాల్యూ ఈజ్ 2. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద y మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు x మైనస్ 2. ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, x మైనస్ 2 ప్లస్ 3. సో y ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ బెటా. That is the equation of the given points. Suppose to, you can try this kind of questions. So second question you can try for this one, 2, 3, 4, 9. You can try this question. And third question is -1, 2, -4, 3. So this equation you can try. So these 2 problems you can try on this basis. So what I told you in the previously, so this is the equation. Suppose to, there is another model question is going to be given on this basis. On this basis another question also will be given. Suppose to, this is a very important. If the examiner wants to twist the question, they will try to give this kind of question. Suppose to, fourth problem is, which is supposed to -1, 3 is passing, which is passing -1, 3, and with angle making with horizontal. Here you have to find the angle is let's say 60 degrees. So this is second type of question. So ikkada em vachadu, which is passing through the some point, So let's say -1, 3 అనేది పాయింట్ ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ అ P అనే పాయింట్. యాంగిల్ తీటా ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 60 degrees ఇచ్చాడు బేటా, 60 degrees ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, సో y minus y1 ఈక్వల్ టు m టైమ్స్ ఆఫ్ x minus x1. ఓకేనా. సో ఇక్కడ m ఈక్వల్ టు, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, tan తీటా అని కూడా తీసుకోవాలని చెప్పిన, డిపెండ్స్ అపాన్ యాంగిల్. అక్కడ యాంగిల్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, tan తీటా అని తీసుకుంటే సింపుల్గా tan ఆఫ్ 60 degrees వస్తుంది బేటా. tan 60 degrees వాల్యూ ఎంత, ఇది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి. tan 60 degrees వాల్యూ ఎంత అంటే sin 60 divided by cos 60 బేటా. sin 60 ఎంత, 1/√3 డివైడెడ్ బై cos 60 ఎంత, sin 30 ఎంత, 1/2. sin 30 is, ఒక నిమిషం, sin 60 value how much, sin 60 0, 1, 2, 3, 4, divide with 4, 0, 30, 45, 60, 90. So root. So this is 1/√2, 1/2. ఇదేమవుతుంది
రూట్ 3/2 ఇదేమవుతుందంటే 1 అవుతుంది. అంటే సైన్ 60 వాల్యూ ఎంత పెట్టి ఇప్పుడు రూట్ 3/2 డివైడెడ్ బై కాస్ 60 వాల్యూ సైన్ 30 1/2. దిస్ ఇస్ 1/2. ఇది రూట్ 1/√2 1/2. 2 గేట్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏమవుతుంది రూట్ 3 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఎంత బెటా సైన్ 60 వాల్యూ ఎంత సైన్ 60 ఈజ్ రూట్ 3. సైన్ 60 ఈజ్ హౌ మచ్ రూట్ 3. దెన్ సైన్ 60 ఈజ్ రూట్ 3. సో మనకి ఏమొచ్చిందన్నట్టు ఎం వాల్యూ ఈజ్ నౌ రూట్ 3 ఎం వాల్యూ హౌ మచ్ రూట్ 3. సో y మైనస్ y1 వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ బెటా 3 ఈక్వల్ టు రూట్ 3 ఇంటూ x మైనస్ x1 వాల్యూ ఎంత ఇట్ ఈస్ -1 minus of -1 becomes y minus 3 equal to root 3 times of x plus 1. So if I take this one here only no problem, నువ్వు దాన్ని అట్లానే ఉంచినా నో ఇష్యూ, కానీ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాంగ్ మాత్రం చేయకండి. చెప్పేది అర్థమైందా? దాన్ని అలానే ఉంచండి. మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసి అనవసరంగా దాన్ని రాంగ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉండండి. ఓకేనా బేటా? నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఏరియా. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది రైజ్ కావచ్చు. ఓకేనా? సి లాంగ్వేజ్ అనేది లేదు బేటా. సో దానికి సంబంధించిన ఫ్యాకల్టీ ఈ టైంలో ఉండరు, మార్నింగ్ సెషన్లో ఉంటారు. మార్నింగ్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఉంటారా? నేను కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు M2 ఫిజిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ 1 ఫిజిక్స్ 2 మైట్ బీ ఇన్ ఆన్లైన్. ఓకే, సో యూ ట్రై టు టిక్ దట్ రైట్. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డిస్కషన్ ఏంటంటే, okay చూడండి బేటా. సపోజ్ టు ఇఫ్ ఐ టేక్ this is the point, let's say p of x1 and y1 is the point beta. So there is a line here, this is a line which is having this line equation is ax plus by plus c equal to 0. This is a line. What is the perpendicular distance between these two? అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి లైన్కి ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత కావాలి బేటా మనకు? What is the distance between the one line to point? This will be taken into the account. So దీన్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే మనం, so distance always in a positive value, that is the reason we will take it as a modulus first thing, and ax1 plus by1 plus c divided with the root over a square plus b square beta. This is a very important question. So once again this application you can use into the సర్కిల్లో కూడా మీ అప్లికేషన్ మీరు యూజ్ చేస్తారు, కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ x1 అనే పాయింట్ ఉంది కదా, ఆ పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ x ఉంది కదా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ y1 అనే పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఈ y దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, అండ్ ఇది కూడా కాన్స్టెంట్. డివైడ్ విత్ అండర్ రూట్ ఓవర్, సో x యొక్క కోఫిషియంట్ a స్క్వేర్ ప్లస్ y యొక్క కోఫిషియంట్ b స్క్వేర్ చేయండి బేటా. దట్స్ ఇట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? రైట్. సో లెట్స్ టేక్ ద వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ దిస్. ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ passing through at 2, 4 beta, which is passing through where? This 2, 4 it is passing through. So what is the distance between the line and this point? ఈ లైన్ కును ఈ పాయింట్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు.
లెట్స్ సే ఈ పాయింట్ని నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే 2,4 అనుకుంటున్నా. ఈ లైన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటున్నా బేట. సో వీటి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఈ డిస్టెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సింపుల్గా చెప్పాను కదా, సేమ్ 2 ఇంటూ x1 ప్లస్ 3 ఇంటూ y1 ప్లస్ 4 modulus divided by root over 2 square plus 3 square beta. This is called distance between these 2 points. This is distance. That is equal to 2 into, there is a x1 value is 2 beta, and plus 3 into 4 plus 4 divide with the root over 2 square means 4, 3 square means 9. So this is equal to 4 plus 12 plus 4 divide with the root over 4 plus 9 is 13, which is answer is 12 plus this is 20 na beta, 20 divided by root 13 beta answer. That is the answer about this particular question. So you try to solve this problem. So that is over. It's the first problem. And second problem you can try for this one. Minus 6 plus 2y plus 4 equal to 0 is passing through 1 comma 5. What is the answer? You can try for that question. So the answer ki question ni try cheyandi. Answer try cheyandi okasari. Please try immediately. Please try that question. And third question is 2x minus 4y plus 5 equal to 0, which is passing through minus 1 comma 3, 6, minus 1 comma 6. You can try this question also. Understand? Do you understand? So I am taking the one line between the another point. So what is the perpendicular distance between the line and point? సో వీటి మధ్యలో ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చి ఈ లైన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ ప్లేస్లో. ఇది వై కోఆర్డినేట్ కాబట్టి వై కోఆర్డినేట్ తీసుకొచ్చి వై ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. డివైడ్ విత్ ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో 2ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం రూట్ ఓవర్ ప్లస్ వైని 3ని కూడా స్క్వేర్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఎనఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ ట్రై దీస్ క్వశ్చన్స్. సో ద సేమ్ క్వశ్చన్ విల్ నాట్ బీ రిపీటెడ్, but same concept will be repeated. Right, second point. So whenever this is a very important part, so this is very important part. ECET also they will ask these questions many of the times. So distance between the two lines beta, this is one line, this is another line. So these two lines are here. So when the two lines should be in parallel only, we can able to find out the distance between these two lines. So distance between these two lines we have to find out beta. ఈ రెండు మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ చెప్తాను వినండి. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ C1 ఈక్వల్ టు 0, ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ C2 ఈక్వల్ టు 0. రెండు లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటే వాటి యొక్క ఎక్స్ కోఫిషియంట్ వై కోఫిషియంట్, ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ కోఫిషియంట్ వై కోఫిషియంట్, ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ కోఫిషియంట్ వై కోఫిషియంట్ ఒక్కసారి అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్కి ఎంత కోఫిషియంట్ ఉందో ఇక్కడ ఎక్స్ కూడా అంతే కోఫిషియంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వైకి ఎంత కోఫిషియంట్ ఉందో ఇక్కడ వై కూడా అంతే కోఫిషియంట్ ఉంటుంది బేటా. ఇవి రెండు పాయింట్స్ మ్యాచ్ అవుతూనే ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి. ఓకేనా, లెట్స్ సే. సో దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ ద డిస్టెన్స్ D ఈక్వల్ టు C1 minus C2 divided by root over a square plus b square beta. This is a formula. These kind of questions will be repeating the examination. Okay, these kind of the questions will be repeating in the examination. Let's say one problem I'll going to be taking here. First, if two equations should be in parallel means what is the point you have to mention beta? The coefficient should be similar, right? So 2x plus 4y plus 4y plus 5 equal to 0 and 2x plus 6y
plus 7 equal to 4y plus 7 equal to 0 beta. సో ఈ రెండు లైన్స్ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ బెటా? ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్లీ యూ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఆన్ ఇట్. ఆర్గనైజ్గా మీరు దీని మీద వర్కౌట్ చేయండి బెటా, ఓకేనా? సో సింపుల్గా చెప్తాను వినండి. వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో ది గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ 2x plus 4y plus 5 equal to 0 and 2x plus 4y plus 7 equal to 0. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ రాసినప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేయకుండా మాత్రం ప్రాబ్లం చేయకూడదు. ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయా, ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ కోఫిషియంట్ 2 ఉండాలి. ఇక్కడ వై కోఫిషియంట్ 4 ఉంది. ఇక్కడ కూడా వై కోఫిషియంట్ 4 ఉండాలి. అలా అయితేనే నువ్వు నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్ని అప్లై చేయాలి, లేకపోతే అప్లై చేయకూడదు. రైట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ డి ఈక్వల్ టు 7 minus 5 డివైడెడ్ బై రూట్ ఓవర్. ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ 2 square, వై కోఫిషియంట్ ఈజ్ 4 square బెటా. సో డి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2 minus 5 7 minus 2 means 7 minus 5 means 2 root over 4 plus this is 16. So this is equal to 2 by root 20 beta. That's it. సో నువ్వు ఇంకా ఇంతకన్నా బియాండ్గా వెళ్ళాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు మిస్టేక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ. నువ్వు యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్ దిస్ ప్రాసెస్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. సో చూడండి, ఇక్కడే చెప్తాను. ఇక్కడ చెప్తేనే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. జస్ట్ I will removing this part. Okay, let's take it as here. X plus 4y plus 2 equal to 0. 2x plus 8y plus 4 equal to 0 beta. Distance between these two lines. ఇక్కడ ఏమంటుందంటే distance between two lines. ఈ టూ లైన్స్ షుడ్ బి ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ ప్యారల్గా ఉండాలి. ప్యారల్గా ఉండాలంటే కండిషన్ ఏంటి బేటా? సో వీటి మధ్యలో మనం ప్యారల్గా ఉండాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ మీరు వర్క్ చేయాల్సింది అదే పాయింట్ మీద. ఎక్స్ ప్లస్ 4y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ 2x ప్లస్ 8y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, సో దీని నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇవి రెండు ఈక్వల్గా ఉంది. దీని కోఫిషియంట్ 1 ఉంది, దీని కోఫిషియంట్ 4 ఉంది. దీని కోఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. దాని కోఫిషియంట్ ఎంత ఉంది బేటా? దాని కోఫిషియంట్ ఈజ్ 2. సో కోఫిషియంట్ 2 ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? దట్ షుడ్ బి ఇంటూ ద 1 కోఫిషియంట్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 1 కోఫిషియంట్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామనేది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. C1 నువ్వు 5 అనుకొని C1 7 అనుకుంటే వేరేలాగా ఆన్సర్ రాదు బెటా. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? జస్ట్ గివెన్. సో వీటి రెండింటి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 బెటా. ఇది పాజిటివా నెగిటివా పక్కన పెట్టే, ఎందుకంటే వీఆర్ టేకింగ్ ద మాడ్యులస్ హియర్. వీఆర్ టేకింగ్ హియర్ మాడ్యులస్. మాడ్యులస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది పాజిటివా నెగిటివా పక్కన పెడితే దానికి డిఫరెన్స్ వాల్యూ మనకు కావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 20 ఉంది అండ్ 10 ఉంది. ఓకే, 10 మైనస్ 20 ఎంత? 10. 20 మైనస్ 10 10 అవుతుంది. 10 మైనస్ 20 ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 10 అవుతుంది. ఈ మైనస్ అనేది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఏది హయ్యర్ ఏది లోయర్ దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఏంటి? ఇది ఎంత ఉంది? 10 క్వాంటిటీ. ఇది కూడా 10 క్వాంటిటీ ఉన్నది. డిస్టెన్స్ ఈజ్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. పాజిటివ్ నెంబర్ డిస్టెన్స్ అనేది. నువ్వు 7 మైనస్ 5 చేసినా 5 మైనస్ 7 చేసినా నీకు వచ్చేది ఎంత? మైనస్ గురించి మర్చిపోతే నీకు వచ్చేది 2a. ఆ 2 గురించి మాత్రమే ఆలోచించాలి బెట్ట. అర్థమైంది కదా ఈ పాయింట్? రైట్, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఓకే బేటా, మీరందరూ ఒకసారి ఈ లైన్లో ఉంటే ఒకసారి share to your friends. It will be uses mostly. Okay, right.
సో ఈ పాయింట్ నుంచి క్వశ్చన్ అనేది రిపీటెడ్గా ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు. అడిగితే దే విల్ ఛాన్సెస్ టు గెటింగ్ ద 5 మార్క్స్ ఆర్ 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఈ ఛాన్స్ని మీరు మిస్ చేస్తారు కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం? ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ అనేది లాస్ట్ టైం కూడా అడగడం జరిగింది. బట్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడగడం జరిగింది. చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2ని కామన్ తీసుకున్నాను అనుకో, x ప్లస్ 4y ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇవి రెండు ఇప్పుడు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా. సో వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఇప్పుడు 0. అంటే ఇక్కడ C1 ఎంత బెటా 2, C2 కూడా ఎంత 2. C1 మైనస్ C2 బై రూట్ ఓవర్ ఎలా ఉంటుంది 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ అంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్ 2 మైనస్ 2 డివైడ్ బై రూట్ ఓవర్ 1 ప్లస్ 4 స్క్వేర్ అంటే 16. అంటే ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది ఒక లైన్, ఇది ఒక లైన్, ఒకదాని మీద ఒకటి ట్రావెల్ అవుతుంటుంది బెటా, ఒకదాని మీద ఒకటి ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇది ఈసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగిన క్వశ్చన్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సేమ్ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటాం. చూడండి ఒకసారి, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పాయింట్ కూడా. సో x ప్లస్ 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ నేను తీసుకునే ఏంటంటే 4x ప్లస్ 6y ప్లస్ ఇక్కడ 10 తీసుకుంటున్నాం బెటా, 10 ఈక్వల్ టు 0 బెటా. ఈ క్వశ్చన్స్లో ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఇక్కడ x కోఫిషియంట్ ఎంత 2 ఉంది, y కోఫిషియంట్ 3 ఉంది, కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంది 4 ఉంది. ఇక్కడ x కోఫిషియంట్ 4, y కోఫిషియంట్ 6, కాన్స్టెంట్ 10 ఉంది. రైట్. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సొల్యూషన్లో సో డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ సొల్యూషన్ ఒకసారి చూసుకోండి. 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 0 బెటా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను 2ని కామన్ ఇస్తే 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 బెటా. ఈ 2ని పంపిస్తే ఏమవుతుంది 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. ఇదేమవుతుంది C1 వాల్యూ ఈజ్ 4 అవుతుంది, C2 వాల్యూ ఈజ్ 5 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది బేటా? C1 మైనస్ C2 బై రూట్ ఓవర్ ఏమవుతుంది a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అవుతుంది. సో C1 ఎంత ఇక్కడ 4 మైనస్ 5 బై రూట్ ఓవర్ 2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4, 3 స్క్వేర్ మీన్స్ 9. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ 13 బెటా. దట్స్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ అబౌట్ ది ఆన్సర్ బెటా. ఓకే. సో మీరు లైక్ ఎవరికైనా వేరే రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, దీని తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ 5 మార్క్స్. ఇక్కడ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి వచ్చే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉందంటే ఇదే చెప్తాను వినండి. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి రైజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి రైజ్ అవుతుంది. తర్వాత మనం చెప్పుకునేంత 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే. సో దే విల్ గివ్ యూ ద వన్ క్వశ్చన్. సపోజ్ టు ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అనే పాయింట్ ఇచ్చాడు బేటా. ఇది ఒక లైన్ ఇస్తాడు. దిస్ లైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఇది పాసింగ్ త్రూ which is passing a pay x1 and y1 అనే పాయింట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఫైండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే చెప్తాను వినండి. ఫైండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒక నిమిషం, మొబైల్ ఏదమ్మా. ఓకే. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ బాగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్గా వస్తుంది. ఓకేనా. రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటో నేను చెప్తాను. సో విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ question is in the ఇక్కడ
parallel to find the parallel to same equation ax plus by plus c equal to 0 beta. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, ఈ క్వశ్చన్ మీరు నేర్చుకోవడం పోతే అయిపోతుంది. ఫైండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు సో ax plus by plus c equal to 0 beta. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది ప్యారలల్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్యారలల్ అంటే ఏమవుతుంది, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ మాత్రమే డివియేట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ సిమిలర్గా ఉంటుందని చెప్పిన కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్ parallel is సేమ్ ఇదే రాసుకోండి. మళ్ళీ ఏం రాస్తాం మనం, ax ప్లస్ by ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఆయన బిట్ట. ఇదేమవుతుంది, దీనికి ప్యారల్గా ఉండే ఈక్వేషన్ అంటే ఇదే కదా. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తారు, ద ఈక్వేషన్, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటారు మీరు, ఈక్వేషన్ క్యాపిటల్ నెంబర్ 1 అనుకుంటారు. ఈక్వేషన్ 1 is passing through which is passing through ఏమవుతుంది, ఇది పాసింగ్ త్రూ వేర్ x1 అండ్ y1 గుండా పాస్ అవుతుంది p ఆఫ్. సో ఈ పాయింట్ తీసుకొచ్చి దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, a ఇంటూ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y1 ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ నుంచి k ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మైనస్ ax1 మైనస్ b y1 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి కే వాల్యూ వస్తుంది. ఈ కే వాల్యూని తీసుకెళ్ళి, ఈ కే వాల్యూ ఏదైతే వచ్చిందో కదా, ఈ కే వాల్యూని తీసుకెళ్ళి దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇది ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్. సెకండ్ దానికి చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఈసెట్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చనే, ఇది కూడా రిపీటెడ్గా ఈసెట్లో అడుగుతున్న క్వశ్చనే. ఫస్ట్ ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0, ఈ ఈక్వేషన్కి perpendicular equation is, ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇంటర్చేంజ్ దిస్ వన్. సో ఈ b అనేది y కోఫిషియంట్ కదా, దీన్ని x కోఫిషియంట్గా రాసుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, bx ప్లస్ ay అని రాస్తున్నా, ఈ x కోఫిషియంట్ని yకి రాస్తున్నా, ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. బట్ ఒకదాన్ని నువ్వు మైనస్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, దీన్ని మైనస్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్ ద x కోఫిషియంట్ అండ్ y కోఫిషియంట్. xని yగా, yకి x రాసుకోండి, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దీన్ని x కోఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందని మైనస్ చేయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్లోకి వచ్చింది కదా, లెట్స్ దిస్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. సేమ్ ప్రొసీజర్, ఈక్వేషన్ 1 is passing through what, which is passing through దేని కూడా వెళ్తుంది బెట, అది x1 అండ్ y1 కూడా వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ b x1 ప్లస్ a y1 ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాం. అప్పుడు k ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, bx1 మైనస్ a y1. ఇది మన యొక్క ఆన్సర్ పెట్టాం. ఇంతవరకు చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ కే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మళ్ళీ కేని సబ్స్టిట్యూటెడ్ టు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ ప్రొసీజర్ మీకు అర్థమవుతే ఇందులో నుంచి మీరు 5 మార్క్స్ సంపాదించినట్టు ఎగ్జామ్లో. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రొసీజర్ అనేది, చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్ పెట్టా. మీరు ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది 5 మార్క్స్కి వస్తే లాస్ట్ టైం కూడా రిపీట్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు. లాస్ట్ టైం ఇది రిపీట్ అయింది కాబట్టి చెప్తున్నాను బేటా, కంపల్సరీ వస్తుంది. రైట్, ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం.
Question number 1. 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is passing through passing through 2 comma 4 beta. Passing through ఇది ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఒక నిమిషం, ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఇక్కడ, చిన్న కరెక్షన్. ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ parallel to 2x plus 3y plus 4 equal to 0 and passing through 2 comma 4. ఇది పాయింట్. ఈ విధంగా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అనేది. ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతుంటాడు. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, దెర్ ఇస్ నథింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్. సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 2x plus 3y plus 4 equal to 0. The above equation will రాయండి. The above equation parallel is assume, మీరే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, మీరే అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. 2x plus 3y plus k equal to 0 పెట్టా. సేమ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పిన, ప్యారలల్గా ఉండాలంటే ఏమి సేమ్ ఈక్వేషన్, కాన్స్టెంట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటున్నాను. ఈ పాసింగ్ త్రూ ఎంత పాసింగ్ అవుతుంది, 2 comma 4 ఉండే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్. సో ఈ 2 comma 4ని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 into 2 plus 3 into 4 plus k equal to 0. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, 4 plus 12 plus k equal to 0. సో దిస్ ఇస్ 16 plus k equal to 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది, k equal to -16 అవుతుంది. k equal to -16 అవుతుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, 2x plus 3y, ఈ kని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, -16 equal to 0 బెటా. దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్. అర్థమైంది ఇది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్స్గా తీసుకోండి బెటా, చాలా ఇంపార్టెంట్స్గా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, యూ ట్రై టు మేక్ దిస్ ప్రాబ్లం క్లియర్లీ. చాలామంది తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతున్నారు అసలు క్లాసెస్కి. Okay beta, right. So next question is find the equation perpendicular to perpendicular to 2x plus 5y plus 2 equal to 0 and passing through
2 comma 1 which is passing to 2 comma 1. This is a very important question which is repeatedly asking in the examination also. Repeatedly asking in the examination. This is also repeatedly asking in the examination beta. You try to answer this one. You try to answer this one. Right. So first is we have to give the solution for this one. What is the equation is given? 2x plus 5y plus 2 equal to 0. This equation is given. So the perpendicular equation of above is just you can interchange its coefficients. ఏమవుతుంది ఇక్కడ 5x plus 2y plus k equal to 0. అంటే మీన్స్ ముందు ఏం పెట్టాలి, మనం మైనస్ పెట్టాలి, ఒకదానికి మైనస్ పెట్టాలి. ఇక్కడ y కోఫిషియంట్ xకి రాసిన, x కోఫిషియంట్ yకి రాసిన. నెక్స్ట్ ద ఎబో ఈక్వేషన్, ది ఎబో ఈక్వేషన్, ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. పాసింగ్ త్రూ వేర్ ఇట్ ఈస్ 2, 1 కూడా పాస్ అవుతుంది, అంతే కదా. 2, 1 కూడా పాస్ అవుతుంది. సో ఈ 2, 1 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -5 × 2 ప్లస్ 2 × 1 ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. దిస్ -10 ప్లస్ 2 ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0 బేటా. సో దిస్ ఇస్ -8 ప్లస్ k ఈక్వల్ టు 0. k ఈక్వల్ టు 8. ఈ 8 తీసుకొచ్చిన సబ్స్టిట్యూట్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది -5x plus 2 into y plus k value is 8 beta equal to 0. This is the solution of this equation. That is the solution. Okay, so please do subscribe and do subscribe beta. సాయిరామ్ సాగర్, మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏ చాప్టరు? నాకు ఫిజిక్స్లో చాప్టర్ నేమ్ చెప్తాను, నేను చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది దాంట్లో. ఓకే, circles can we start on tomorrow? The same sessions will continue. So do subscription to the institution. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బిడ్డ ఒక్కసారి ఇన్స్టిట్యూట్లో. ఈ అకౌంట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫాలో కండి. ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది, దాంట్లో యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా మీరు ఓపెన్ చేసి దాంట్లో జాయిన్ కండి. ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉన్నా కానీ నేను దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను. అండ్ క్లాసెస్ గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందులో పాస్ చేస్తుంటాము, ఏ టైంకి ఉంటుంది అన్నది. సో జస్ట్ అందులో జాయిన్ కండి బిడ్డ, మీరు ఇమీడియట్గా జాయిన్ అయిపోండి. సో ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనమ్మా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి M2 కంప్లీట్ కాలేదు, జస్ట్ ఇది ఓన్లీ 1 సెషన్. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక 8 మార్క్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఏరియాస్ నుంచి. వాట్ ఎవర్ ఐ డిస్కస్డ్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్ ఆల్సో ఇస్ లెఫ్ట్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కూడా, పాయింట్ సర్కిల్ టాంజెంట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఇంకా ఈ టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి బేటా, ఓకేనా. ఒక సర్కిల్ ఇస్తే దాని యొక్క సెంటర్ని కనుక్కోవడం, రేడియస్ని కనుక్కోవడం, ఈ ఏరియాస్ కూడా మనం చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ హియర్. ప్రాపర్గా ఇక్కడే ఉండండి, రైట్ ఆన్. సో మీరు ఏదైతే ఉందో క్లాసెస్ గురించి అప్డేట్ కోసం నేనేం చెప్తున్నా అంటే, ఏవైనా కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే అవి మీకు ఇంటిమేషన్ వస్తుంది, ఆ ప్రకారమే క్లాసెస్ వెళ్తాయి. సో మీ జూనియర్స్ కానీ మీ సీనియర్స్ కానీ లేకపోతే మీకు ఎవరైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే మాత్రం ఇన్స్టిట్యూట్ని కన్సల్ట్ చేయండి, ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీని. కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. సో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే, ఇంకా క్లియర్ కాలేకపోతుంటే ఇన్స్టిట్యూట్లో పర్సనలైజ్డ్ కోచింగ్ ఉంటుంది, వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.